Then what did the owl do to express his love? It is singing a song by using the guitar, isn't it? So to emphasize it, what is it doing? By calling the kitty as his love. My love. അങ്ങനെ വിളിക്കണ്ടല്ലോ. You can see. Kitty, you are, what a beautiful kitty you are, my love. Oh kitty, oh lovely kitty, my love എന്നൊക്കെ പറയുന്നുള്ളൂ. So you can write by using the words my love, beautiful kitty. It is emphasizing its love. Okay, and then fifth one, how long did the owl and the pussycat sail? The owl and the pussycat sailed for a year and a day. 1 year and 1 day. Where did they sail to? Why? They sailed to the place where boundary grows, to buy a ring from the piggy, isn't it? To buy a ring from the piggy for their wedding. They sailed to the place where bang tree grows to buy a ring from the piggy for their wedding. Okay, and then how much did they pay for the ring? They paid 1 shilling for the ring. They paid 1 shilling for the ring. Then identify the expression which suggests that the poem has a happy ending. Which lines? That is last, they are dancing, no? And hand in hand on the edge of the sand, they danced by the light of the moon. The two lines you can select for the answers. And hand in hand to e moon vere. Okay. These two lines you can write for the answer answer for the question 8. Okay, and then the next activity 1, that is the poet makes use of repetition and made up words in the poem. Identify them. So lines repeated. Which line is repeated in this poem? First, which line is repeated? What a beautiful kitty you are. What a beautiful kitty you are. That line. Second stanza, with a ring at the end of his nose. With a ring at the end of his nose. That line. Third stanza, they danced by the light of the moon. So these three lines are already one line they have given in the table. So you have to write the two more lines. They danced by the light of the moon. A ring at the end of his nose. With a ring at the end of his nose. That line you have to write write in this table. Made up words. Made up words means a poet ഉണ്ടാക്കിയ words, coined. So this word is runcible spoon. This word is coined by കോയിൻഡ് പറയുമ്പോൾ ആരാണോ അത് ഉണ്ടാക്കിയത്, ആ വേർഡ് ഉണ്ടാക്കിയത്, സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോയിൻഡ് എന്ന് പറയാം. സോ എഡ്വേർഡ് ലിയർ ദ പോയറ്റ്, ഹി ഓൺലി coined the word, so it's a made up word. Runcibleum bongtrium. So these two words are made up by the poet. Then second, B. Say the words boat and note. Lines 2 and 4, they are rhyming words. Now pick out the rhyming words from stanzas 1, 2 and 3 and write them below. Rhyming words we already know. ഇവിടെ ബോട്ടും നോട്ടും കൊടുത്തതാണ്. You see, ഇവിടെ ഈ ബോട്ട് നോട്ട് ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്, isn't it? Here the letter, here T ആണ്, ഇവിടെ E ആണ് last letter, but the sound is same. Boat, it, note, it, isn't it? The sound is same. So when we are finding out rhyming words, we have to see the sound only, pronunciation. Okay, so here boat and note is rhyming word. So what are the other rhyming words are here? We can see now in next paragraph. Foul, and then you sing, you ring, isn't it? We can write next sing, ring. Here the letters are same, sound is also same. Okay, sound is also same. This is the rhyming word. And then in next paragraph we can see the will, hill. It's will and hill. Okay, it's will and hill. These two words are rhyming words. Clear? Okay. So that is the answer we have to write for B. And then C. Look at the third line in the second stanza. Oh, let us be married. Too long we have tarried. So here internal rhyme. നമ്മൾ റൈമിംഗ് വേർഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു? ഈ ബോട്ട് നോട്ട് ഈ രണ്ട് വേർഡും ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ്. ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ എൻഡിൽ വി ക്യാൻ സി ഇതാ ഈ വില്ല് എന്നുള്ളത് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വേർഡാണ്, ഹില്ല് എന്നുള്ളതും ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വേർഡാണ്.
സോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റൈമിങ് വേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ബട്ട് വൺ മോർ റൈമിങ് വേർഡ് ഈസ് ആൾസോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻറ്റേർണൽ റൈമിങ്. ഇൻറ്റേർണൽ റൈമിങ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ റൈം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ. ഇവിടെ നോക്ക്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ക്യാൻ സീ ലെറ്റസ് ബി മാരീഡ്, ഹൗ ലോങ് ടു ലോങ് വി ഹാവ് ടാരിഡ്. ദിസ് വൺ സെൻറ്റൻസ് ആണ്. അത് ടാരിഡ് അടുത്ത ലൈനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ഒരേ സെൻറ്റൻസ് ആണ്, സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ കൊടുത്തതാണ്. സോ ഈ ലെറ്റസ് ബി മാരീഡ് സൗണ്ട് നോക്ക്, മാരീഡ് ഡ്, ടാരീഡ് ഡ്. സോ സെയിം സൗണ്ട് ഇസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ ദ സെയിം ലൈൻ. ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ ഒരു സൗണ്ട് പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ഇന്റേർണൽ റൈമിങ്. Okay, same sound is repeated again in the same sentence, so that is we used to call as internal rhyming word. ഇവിടെ നോക്ക്, honey, you can see അതേപോലെ honey, money, honey, e, money, e, same sound repeated in the same line. Okay, honey and plenty of money, same repeat ആയിട്ടുണ്ട്. So that is what? Yes, internal rhyming. Okay, next അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കുക, your ring, then which can be mince, quince. See, mince, quince. Okay, mince, quince. Away, day. This also we can call it as internal rhyme. Away, day, a sound. The billing, shilling, same sound repeated again. Okay, in this way we have to find out. ഇവിടെ hand in hand നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. Okay, hand is sand. Okay, same sound ആണ്. So this is what we call as internal rhyming. Clear children? So you have to write these words in that answer. And then next, D. You may collect a few poems like the one you have read. Write their titles below. So we have to collect such poems. Okay, ഈ animal characters വരുന്ന poems ഒക്കെ collect ചെയ്തിട്ട് we can write it here. The next one is, look at the following line from the poem The Wind by James Stephens. The wind stood up and gave a shout. Can the wind stand up and give a shout? It's a line from a poem. Okay, ആ വിണ്ട് എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ്. സോ ശരിക്കും വിണ്ടിന് ഇങ്ങനെ എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? നോ. സോ ആ വിണ്ടിന് ഈ ഹ്യൂമൻ്റെ ക്യാരക്ടർ, നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുക. സോ ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ, ഓക്കെ, ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഇസ് ഗിവൺ ടു ദ വിണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പേഴ്സാണിഫിക്കേഷൻ. Okay, one more is there, the personification in the sense for animals നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അല്ലാത്ത, ഓക്കെ, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽസിനോ ബേർഡ്സിനോ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ആ ക്വാളിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ, അവർ നടക്കുന്നത് പോലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഹ്യൂമൻ അല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? പേഴ്സാനിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം. Okay, so pick out the expressions from the poem that give a human element to the owl and the pussycat. So one thing is they took some honey and plenty of money. ഓളും കാറ്റും ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഹണിയും മണിയും എടുത്തിട്ട് ബോട്ടിൽ സെയിൽ ചെയ്ത് പോകില്ല. അതേ സെയിൽ ഇൻ എ ബോട്ട്, അതും ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടറീസ് ആണ്. ദേ ഡാൻസ്ഡ് ബൈ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ മൂൺ. ദറ്റ് ഈസ് ആൾസോ വി ക്യാൻ ചൂസ്, ബിക്കോസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഓൺലി യൂസ് ടു ഡാൻസ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ മൂൺ. ബീച്ചിലൊക്കെ നൈറ്റ് പാർട്ടിയിലൊക്കെ ദേ യൂസ്ഡ് ടു ഡാൻസ്, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ലൈൻ വി ക്യാൻ സെലക്ട്. ദ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്താ, അല്ലെങ്കിലും they dined on mince and slices of quince by the turkey who lives on the turkey കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു. സോ ഇതൊക്കെ അതിന് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ചൂസ് എനി ഓഫ് ദ ലൈൻ ഫ്രം ഇറ്റ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ദറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് ടുഡേ. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഇതൊക്കെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ആക്ടിവിറ്റി 2 വരെ യു ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ്. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ആൻസേഴ്സ് ഫോർ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു write answers for these activities also, as I said. If you have any doubt, you can ask me. Okay, thank you children.